So today I will discuss beta function and gamma functions. Basic to advanced level এ সমস্ত প্রবলেম গুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? So first note the definition of beta function. What is beta function? So first note the definition of beta function. Beta function. What is beta function? The beta function is denoted by the symbol the beta function. The beta function denoted by beta mn and is defined by beta m comma n. So this equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m is positive, n is positive. So this is the definition of beta function. The beta function is denoted by the symbol beta mn and is defined by beta mn is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. Beta function is also called Eulerian integral of first kind. Note that beta function is also called beta function is also called the Eulerian integral of the first kind. So note this. Beta function is also called Eulerian integral of the first kind. Now we discuss some properties of beta function. Properties. Number 1, beta 1 1. Number 1, beta 1 1. So this is 1. So exam question ta ki dite pare, show that beta 1 1 is 1. Short type question. So what is beta function? We know that beta mn is equal to, beta mn. So this equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. Okay, so we have to find the value of beta 1 1. Just you put m is equal to 1, n is equal to 1. Okay, so therefore beta 1 comma 1. So this equal to integration 0 to 1 x to the power 0, right? 1 minus x to the power 0 dx. So basically this is 0 to 1 dx. So ultimately if we integrate this, that is x, lower limit is 0, upper limit is 1. So ultimately you get 1. So therefore beta 1 1. So this is 1, right? So this is the first property of beta function. Next, number 2. Beta 1 by 2 comma 1 by 2. So this is pi. Beta 1 by 2 comma 1 by 2. So this is pi, right? So what is the definition of beta function? We know that beta mn is equal to,
the beta function that is denoted by beta mn. So this equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. So here we have to put m is equal to 1 by 2 and n is equal to 1 by 2. Okay. So therefore beta 1 by 2 comma 1 by 2. So we are putting m is equal to 1 by 2, n is equal to 1 by 2. So this equal to integration 0 to 1, integration 0 to 1, right? X to the power m minus 1, that means x to the power 1 by 2 minus 1. So 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 1 minus x to the power n minus 1. Just you put n is equal to 1 by 2. So 1 by 2 minus 1, that means minus 1 by 2 dx. Okay? So we have to integrate this. So basically what is given? So integration 0 to 1, 1 by integration 0 to 1, that is 1 by x to the power 1 by 2 into, that means root x into root over 1 minus x. So what we can write? So basically this is root over x into 1 minus x dx. Okay? Now just put x is equal to sine square theta. So therefore dx will be 2 sine theta cos theta d theta. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, theta is equal to 0, just we have to change the limit, right? Limit change korte hobe. When x is equal to 1, theta is equal to pi by 2. Okay? So this equal to integration 0 to 1, right? 1 by root over x, that means root over sine square theta, that means simply sine theta. 1 minus x, 1 minus sine square theta, that is cos square theta, root over cos square theta, that means simply cos theta dx. So dx will be 2 sine theta cos theta d theta. So sine theta cos theta cancel. So ultimately 2 integration 0 to 1 d theta. Okay, so limit will be 0 to pi by 2. Limit will be 0 to pi by 2. Limit is 0 to pi by 2. Okay, limit is 0 to pi by 2. Limit is 0 to pi by 2. ঠিক আছে? So this equal to 2 d theta integration, that means simply theta, lower limit is 0, upper limit is pi by 2, so ultimately pi. So we prove that beta 1 by 2 comma 1 by 2, so this is pi. So next, number 3. Number 3, beta m comma n. So this is beta nm. That means beta function is symmetric about their arguments. M and n, these are called argument. Okay, so beta function is symmetric about their argument. ঠিক আছে? So proof, we know that beta mn is equal to, we know that beta m comma n. So this equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, right? So we put 1 minus x is equal to u. Put 1 minus x is equal to u. So therefore minus dx is equal to du. Now we have to change the limit. Limit change korte hobe. When x is equal to 0, u is equal to 1, and when x is equal to 1, u is equal to 0. Take integration 0 to 1. So 1 to 0, x is 1 minus u, so 1 minus u to the power m minus 1. 1 minus x is u,
So u to the power n minus 1 dx. dx is minus du, so minus du. দেখো মাইনাস সাইন আছে, সো জাস্ট চেঞ্জ দ্য লিমিট। সো 0 to 1, দেখো এটাকে আমি কি লিখতে পারি, u to the power n minus 1 1 minus u to the power m minus 1 du, x to the power n minus 1 1 minus x to the power m minus 1 dx. So that means this is beta n comma n, n comma n, ঠিক আছে? Okay, so therefore we prove that beta mn, so this equal to beta nm, that is beta function is symmetric about their argument. Beta function is symmetric about their argument. Okay, so next, it is very important, number 3, number 4, number 4. Beta mn is equal to beta m comma n, so this equal to 2 integration 0 to pi by 2 sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. Okay, where m comma n greater than 0. It is very important, so we have to prove this. We know that beta mn is equal to, we know that beta m comma n, so this equal to integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. ঠিক আছে, right? So we put x is equal to sine square theta, put x is equal to sine square theta, ঠিক আছে? So therefore dx, so this will be 2 sine theta cos theta d theta. When x is equal to 0, theta is equal to 0, and when x is equal to 1, theta is pi by 2. ঠিক, so this equal to dx, that is 2 sin theta cos theta d theta, so 2 integration 0 to 1, okay, x to the power m minus 1, that means sine to the power 2m minus 2 হয়ে যাবে, ঠিক, sine to the power 2m minus 2 theta, 1 minus x, so 1 minus that is 1 minus sine square theta, that is cos square theta, so cos square theta, so cos to the power 2n minus 2 theta, ঠিক, dx, what is dx, that is 2 sin theta cos theta d theta, 2 sin theta cos theta d theta, ঠিক আছে? So ultimately what we get, 2 লিমিটটা চেঞ্জ করো, when x is equal to 0, theta is 0, and when x is equal to pi by 2, theta is pi by 2, right? Theta is pi by 2, so this will be pi by 2. Okay, ঠিক আছে? So 0 to pi by 2, okay, sine to the power 2m minus sine to the power 2m minus 2 theta into sine theta, that means sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 2 theta into cos theta, that is cos to the power 2n minus 1 theta d theta. So we prove that beta m comma n, so this equal to this. Okay, now we deduce a very important result from this. We put 2m minus 1, so this equal to p, putting, just see, putting just an extension, okay, putting 2m minus 1 কে p consider করছি, okay, putting 2m
minus 1, so this equal to p, and 2n minus 1, so this equal to q. 2n minus 1 কে p কনসিডার করছি, 2n minus 1 কে q কনসিডার করছি, ঠিক আছে? So then what we get? So therefore then we get beta mn, beta m comma n, so this equal to 2 integration 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 কে কি কনসিডার করছি, p, sin to the power p theta cos to the power 2n minus 1 কে কি কনসিডার করি, cos to the power q theta d theta। এবার দেখো, এবার এই দুটো ইকুয়েশন যদি সলভ করো, 2m minus 1 is equal to p, 2n minus 1 is equal to q, এখান থেকে তুমি m আর n এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করো, ঠিক আছে? যে সি 2m minus 1 কে আমি p কনসিডার করেছি and 2n minus 1 কে q কনসিডার করেছি, ঠিক? we have to find the values of m and n, ঠিক? so this implies m is equal to p plus 1 divided by 2 and n is equal to q plus 1 divided by 2, okay? ঠিক আছে, just solving this you get the values of m is p plus 1 by 2 and the value of n is q plus 1 by 2, just putting the value of m and n, ঠিক আছে? so therefore this implies that beta m comma n, m is p plus 1 by 2 and n is q plus 1 by 2, okay? so this equal to 2 integration 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta, that means so this implies integration 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta, so this is 1 by 2 beta 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2, so exam এ deduce এটাও দিতে পারে, prove that 0 to pi, prove that beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2, so this equal 2 into 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta. It is a very very important result, 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta, so this equal to 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2. It is a very very important result, okay? ঠিক আছে, right? so exam এ কিন্তু এটাও দিতে পারে, so যদি exam এটা থাকে show that this, so first to last তোমাকে সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, exam এ কি করতে পারে, ধরো exam এরকম দিতে পারে show that 0 to pi by 2 sin to the power m theta cos to the power n theta d theta, so this equal to 1 by 2 beta m plus 1 by 2 comma n plus 1 by 2, ঠিক? m এর p এর জায়গায় দিচ্ছে m, q এর জায়গায় তুমি যেভাবে সলভ করে ঠিক সেম ভাবে করবে, লাস্টে শুধু p এর জায়গায় m, q এর জায়গায় n রিপ্লেস করে দেবে, ঠিক আছে? okay, so next property, so this is property 5, it is very important. Next property 5, number 5, beta m comma n, it is very important, beta mn, so this equal to integration 0 to infinity t to the power m minus 1 divided by t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. exam এ কোশ্চেনটা এটাও দিতে পারে, prove that beta m comma n, so this equal to 0 to infinity x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx, এটাও দিতে পারে, ঠিক? তো তোমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করছো ঠিক সেম ভাবেই করবে, লাস্টে t এর জায়গায় x রিপ্লেস করে দেবে, ঠিক আছে? বা তুমি ফার্স্টে তুমি x দিয়ে কনসিডার করতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? সো
here just see what is, দেখো আমি already we know that beta mn is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, right? We know that beta m comma n, so this equal to integration 0 to 1, okay, x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, ঠিক আছে, রাইট? এবার আমি কি করব, we put x is equal to t by 1 plus t by 1 plus t put করব, ঠিক আছে, t by 1 plus t, ঠিক। সো দেখো এখানে এটা যে ডিফারেন্সিয়েট করে এটাকে আমি কি লিখতে পারি, দিস ক্যান বি, এটাকে আমি লিখতে পারি 1 মাইনাস, let's see 1 minus 1 by 1 plus t লিখতে পারি, দেখো এলসিএম করো t by 1 plus t, ঠিক আছে। So if we differentiate this, so what we get, therefore dx is equal to is a plus 1 by 1 plus t whole square 1 by 1 plus t whole square dt, right? So when x is equal to 0, t is equal to 0, and when x is equal to 1, ठीक, just see when x is equal to 0, what we see, when x is equal to 0 t is equal to 0, right? When x is equal to 0 t is equal to 0, ঠিক আছে, and when x is equal to 1, when x is equal to 1 t is equal to, দেখো এখানে t এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করো, দেখো t is equal to x is equal to t by 1 plus t, that means x plus tx is equal to t, ঠিক, so that means t into x minus 1 is equal to minus x, that means t is equal to minus x by x minus 1, okay, that means x by 1 minus x. So when x is equal to 1, just see t tends to infinity, getting my point? Is it clear? X is equal to t plus 1 by t. When x is equal to 1, just you put x is equal to 1, so 1 by 0, that is tends to infinity. So when x is equal to 1, we see that t tends to infinity, right? Okay, so therefore suppose this is equation 1, so from 1 we get, from 1 we get beta mn, so this equal to 0 to 1, when x is equal to 0 t is equal to 0, when x is equal to 1 t is equal to infinity, that is 0 to infinity, right? Okay, x to the power m minus 1, x is t by 1 plus t, x is t by 1 plus t, t by 1 plus t, t by 1 plus t to the power m minus 1, 1 minus x, দেখো 1 minus x যদি করো, that is 1 by 1 plus t, ঠিক, 1 minus x, so this will be 1 by 1 plus t, ঠিক, so 1 by 1 plus t, ঠিক আছে, 1 plus t to the power n minus 1, ঠিক, dx will be 1 by 1 plus t whole square, 1 by 1 plus t, 1 by 1 plus t whole square dt, right? ঠিক আছে, now just simplify, so this equal to integration 0 to infinity t
t to the power m minus 1, right, divided by this c 1 plus t to the power m minus 1, 1 plus t to the power n minus 1 multiply করলে 1 plus t to the power m plus n minus 2, এখানে 1 plus t স্কয়ার আছে, সো আলটিমেটলি কি পেয়ে যাবে 1 plus t to the power m plus n dt. Okay, so it is very important result, beta mn, so this equal to, it is very important result, important property, beta mn is equal to 0 to infinity t to the power m minus 1 dt divided by 1 plus t to the power m plus n. Exam কি দিতে পারে, prove that beta mn is equal to 0 to infinity t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n. Okay, ঠিক আছে, so next property 6, আমি আস্তে আস্তে অ্যাডভান্সের দিকে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি বেসিক থেকে স্টার্ট করেছিলাম, সো প্রপার্টি 6, ঠিক, নেক্সট 2 into next property 2 beta m comma n, so this equal to integration 0 to infinity t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. এক্সামে কোশ্চেন কি দিতে পারে, show that this equal to this. Okay, show that 2 beta m comma n, so this equal to this. এটা প্রুফ করার জন্য ফার্স্টে তোমাকে প্রপার্টি 5 প্রুফ করে নিতে হবে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ উই নো দ্যাট দিয়ে স্টার্ট করবে আপ টু দিস, ঠিক, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু প্রুফ দিস, দ্যাট মিন্স প্রপার্টি 5, ঠিক আছে, উই অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আমি কি করব, ফার্স্টে তুমি প্রপার্টি 5 প্রুফ করবে, ঠিক আছে, আই রিপিট, ফার্স্ট তোমাকে প্রপার্টি 5 প্রুফ করতে হবে, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু শো দ্যাট বিটা mn is equal to 0 to infinity t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt, ঠিক আছে, okay, so we know that beta m comma n, so this equal to integration 0 to infinity t to the power m minus 1, right, divided by 1 plus t divided by 1 plus t to the power m plus n dt. I repeat, ফার্স্টে তোমাকে এটা প্রুফ করে নিতে হবে, যদি এক্সামে এটা প্রুফ আসে ফার্স্টে তোমাকে এটা প্রুফ করে নিতে হবে, ঠিক আছে, now we already proved beta function is symmetric about their arguments, that means beta mn is equal to beta nm, right, so since beta mn is equal to beta mn, so we have, since beta m comma n, so this equal to beta nm, so we have, just see what we prove, beta mn is this, right, beta m comma n, so this equal to integration 0 to infinity t to the power m minus 1 t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power 1 plus t to the power m plus n dt. m beta mn is equal to beta nm, তার মানে m এর জায়গায় তুমি n রিপ্লেস করো, ব্যাপারটা সেম, রাইট, beta mn is equal to beta nm, তাহলে beta mn is equal to beta nm, right, so just you replace m is equal to n, so what we get, so this equal to integration 0 to infinity right, t to the power n minus 1 divided by
1 plus t to the power n plus n, right? N plus n or m plus n ব্যাপারটা same. Okay, so we can write this, ঠিক? So beta mn is equal to this, beta mn is equal to also this. Okay, ঠিক আছে? So therefore, let's see, beta mn is this, also beta mn is this. So beta mn plus beta mn, that is 2 beta mn. I repeat, beta mn is equal to this, again beta mn is equal to this. So beta mn plus beta mn. So therefore 2 beta m comma n. So this plus this, that is 0 to infinity t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt plus integration 0 to infinity t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt, ঠিক? So this equal to integration 0 to infinity, just add করলে কি আসবে, t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1. So t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt, ঠিক? Okay, so proved, right? ঠিক আছে? So therefore 2 beta m comma n is this. Okay, এক্সামে দেখো এই প্রবলেমটা এটাও দিতে পারে, so that beta mn is equal to 0 to infinity t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. So since beta function is symmetric, so beta mn is equal to beta nm. So beta mn is equal to 0 to infinity t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. ঠিক আছে, জাস্ট এটুকু প্রুফ করলে হয়ে যাবে। যদি এক্সামে দেয় যে শো দ্যাট beta mn is equal to 0 to infinity t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt, so we have to prove this. ঠিক আছে, since beta function is symmetric about the arguments, that is beta mn is equal to beta mn, so এর জায়গায় n replace করে দাও। ঠিক আছে, so it is also a very important property of beta function. Okay, ঠিক আছে, right? So next property. So this is 5 6, next 7, show that property 7 beta mn is equal to beta m comma n. So this equal to integration 0 to 1. It is very important. Beta mn is equal to integration 0 to 1 t to the power m minus 1 t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. It is very important property of beta function. Okay, ঠিক আছে, so এই এক্সাম্পলটা যদি আসে তাহলে ফার্স্টে তোমাকে এটা প্রুফ করে নিতে হবে, that is this property 5. So do this star mark. Property 5 is most important. Property 5 দিয়ে আমি property 6 টা প্রুফ করেছি, property 5 দিয়ে আমি property 7 টাও প্রুফ করব। So property 5 is very important property. So do this star mark. এক্সামে যদি property 7 টা আসে তাহলে ফার্স্টে তোমাকে property 5 প্রুফ করে নিতে হবে। ঠিক আছে, getting my point? So property 5 is very important. Okay, so we know that, আমি এখন directly we know that লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এক্সামে we know that লিখবে না, ফুল ডিডিউসটা করবে। ঠিক আছে, 3 to 4 মার্কস যদি থাকে ফুল ডিডিউস করতে হবে। ঠিক আছে, রাইট? we know that বলে এক লাইনে লিখলে কিন্তু হবে না, ফুল ডিডিউস আমি যেভাবে করে দিয়েছি ঠিক সেম ভাবে ফার্স্টে তোমাকে প্রপার্টি 5 টা প্রুফ করতে হবে। we know that বলে স্টার্ট করবে আপ টু দিস। ঠিক আছে, ওকে, সো
we know that now answer, we know that beta m comma n, so this equal to 0 to infinity t to the power m minus 1, right? T to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. ठीक, we already proved this. So this can be written as, just see, integration 0 to 1 t to the power m minus 1 divided by 1 plus t divided by 1 plus t to the power m plus n dt plus integration 1 to infinity t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt লিখতে পারি 0 to infinity, just 0 to 1, 1 to infinity. ঠিক, now we put t is equal to 1 by z in the second integral, that means এই ইন্টিগ্রালে আমি t is equal to 1 by z পুট করব, ঠিক আছে? ওকে, so put t is equal to 1 by z, put t is equal to 1 by z in the second integral. Okay, so therefore just see, therefore dt, just simply differentiation, that is minus 1 by z square dz. ठीक, now we have to change the limit. ठीक, when t is equal to 1, when t is equal to 1, z is equal to 1, right? When t is equal to 1, z is equal to 1, right? When t is equal to infinity, just see, t is equal to 1 by z, that means z is equal to 1 by t. So when t is equal to infinity, so 1 by infinity, that goes to 0. That means t is equal to, when t is equal to infinity, z is equal to 0. তাহলে সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল আমি জাস্ট t is equal to 1 by z পুট করেছি কোথায়? সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল, এই ইন্টিগ্রালে, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইন্টিগ্রালটা অ্যাজ ইট ইজ সেম, ঠিক আছে? ওকে, so therefore this becomes, so therefore 1 to infinity, therefore integration 1 to infinity t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power 1 plus t to the power m plus n dt. So this becomes, when t is equal to 1, z is equal to 1, when t is equal to infinity, z is equal to 0. t is equal to 1 by z, ठीक, okay, t is equal to 1 by z, that means t is equal to z to the power minus 1, ठीक, that means z to the power minus 1 whole to the power m minus 1 basically, ঠিক আছে, divided by 1 plus t, just see, t is equal to 1 plus z, so 1 plus t, that is 1 plus 1 by z, so z is the LCM, so z plus 1 by z, so z plus 1 by z to the power m plus n. What is dt? dt is minus 1 by z square dz, ঠিক, minus, so limit change হয়েছে 0 to 1, ঠিক, so this equal to integration 0 to 1. Just see, now just simplify this, what we get? t to the power minus m plus 1, ঠিক আছে, দেখো z to the power আমি কি পেয়ে যাচ্ছি? minus m plus 1, এখানে আছে 1 by z square, তার মানে z to the power minus 2, নিচে আছে z to the power m plus n,
ঠিক, দ্যাট মিনস এটা কি হয়ে যাবে, উপরে চলে যাবে জেড টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন হয়ে যাবে। তাহলে প্লাস যখন মাল্টিপ্লাই করছো প্লাস এম মাইনাস এম ক্যান্সেল, ঠিক, কারণ পাওয়ার গুলো কি অ্যাড হয়ে যাবে, তাই তো, মাইনাস এম প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস এম প্লাস এন, এম minus m plus n cancel, plus 1 minus 2, that means you get minus 1, so n minus 1, so basically z to the power n minus 1 পেয়ে যাচ্ছি, আমি কি পেয়ে যাচ্ছি, z to the power n minus 1 divided by 1 plus z divided by 1 plus z to the power m plus n, to the power m plus n into tz। ঠিক, দেখো কোন একটা ইন্টিগ্রেশন যদি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল হয়, সাপোজ 0 to 1 z dz, এর যা ভ্যালু, যদি z এর জায়গায় তুমি t রিপ্লেস করো, মনে করো t dz, সেম ভ্যালুই পাবে। ঠিক, সো z দিয়ে এক্সপ্রেস করা আর t দিয়ে এক্সপ্রেস করার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, তাই না? ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল দেখো ইন্টিগ্রেশন করো z স্কয়ার বাই 2, দ্যাট মিনস ইউ গেট 1/2, এটাকে ইন্টিগ্রেশন t স্কয়ার বাই 2, আপার লিমিট 1 লোয়ার লিমিট 0, দ্যাট ইজ 1/2। সো z এর জায়গায় তুমি t রিপ্লেস করো, ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ আসবে না। সো দিস ক্যান বি অলসো রিটেন ইন দি ফর্ম 0 to 1 t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt। সো সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল আমরা পেয়ে গেছি এটা, ঠিক আছে। ঠিক, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 1, suppose this is equation 1, so from 1 we get from 1 we get beta m comma n, so this equal to integration 0 to 1 t to the power m minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n plus second integral আমি কি পেয়েছি, ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt, that means ultimately we get integration 0 to 1 t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1 divided by 1 plus t to the power m plus n dt. So we prove that beta mn is equal to 0 to 1 t to the power m minus 1 plus t to the power n minus 1 divided by 1 plus t whole to the power m plus n dt. So it is a very very important property. Okay, so beta ফাংশনের উপর টোটাল আমি 7 properties ডিসকাস করে দিয়েছি। So most important property is that 4, 5, 6 and 7, 4, 5, 6, 7. Okay, ঠিক আছে। So I think clear. Just see এক্সামে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে, show that 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 divided by 1 plus x to the power m plus n dx is equal to beta mn, or same problem prove that this, ঠিক, same problem prove that this, ঠিক আছে। তো আমরা দেখো প্রবলেমটা তোমরা কি করবে, একদম সেম ভাবে এটুকু প্রুফ করে নেবে, প্রুফ করার পরে যেভাবে প্র্যাকটিস করে গেছো ঠিক সেম ভাবে প্র্যাকটিস করে নেবে, যেভাবে করেছো ঠিক সেম ভাবেই করবে। লাস্টে ফাইনালি যখন অ্যান্সারটা লিখবে, দেখো আমরা কি প্রমাণ করলাম, উই প্রুভ দ্যাট, আমি যেটা প্রুফ করেছি টি এর রেসপেক্টে, তাই না, উই প্রুভ দ্যাট বিটা এম কমা এন, so this equal to integration 0 to 1 t
টি টু দি পাওয়ার, তাই না, এটা পেয়েছি টি টু দি পাওয়ার m মাইনাস ওয়ান প্লাস টি টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস টি divided by 1 plus t to the power m plus n to the power m plus n dt। দেখো আমরা এটা প্রুফ করেছি, we prove this, ঠিক, ওকে। তোমরা জাস্ট কি করবে, যেভাবে প্র্যাকটিস করেছি সেভাবে করবে। লাস্টে তুমি যখন x যদি থাকে x দিতে পারে, t দিয়েও দিতে পারে, y দিয়েও দিতে পারে। সো এখানে x দেওয়া আছে, সো লাস্টে লিখবে জাস্ট therefore বিটা mn is equal to therefore বিটা m comma n is equal to integration 0 to 1, just you replace t by x, so x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 1 divided by 1 plus x divided by 1 plus x to the power m plus n dx, just simply এটা প্রুফ করবে, ঠিক আছে, ওকে। আই থিঙ্ক কনসেপ্ট ক্লিয়ার। সো যেভাবে প্র্যাকটিস করছো সেভাবে করবে, লাস্টে যদি ভ্যারিয়েবল যেটা থাকবে তোমরা জাস্ট সেটা রিপ্লেস করে দেবে। গেটিং মাই পয়েন্ট, ওকে, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, রাইট। So now we discuss gamma function. Gamma function. The gamma function is denoted by the symbol the gamma function. The gamma function denoted by gamma n, right, and is defined by gamma n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So first of all note this, gamma n is equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, where n is positive, that is n is greater than 0, right, okay. So now we discuss properties of gamma function. Properties of gamma function. So properties, okay, properties of gamma function. From the definition, just see, it is very important. From this definition, what we can write? From the definition we have, from the definition we have, what is gamma n? Gamma n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, right, n is greater than 0. This can be written as, also written as limit, দেখো 0 to infinity আমি কি করছি, ইপসাইলন টেন্ডস টু 0, ঠিক, 0 to infinity আর infinity কে আমি x কনসিডার, x tending to infinity, that means this can be also written in the form epsilon to x, দেখো তাহলে 0 to infinity হয়ে যাচ্ছে। So 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, so this can be also written in the form limit epsilon tends to 0 x tending to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, okay, ঠিক আছে, ঠিক, epsilon tends to 0, that means ultimately 0,
x tending to infinity, that is ultimately infinity. ঠিক আছে, right? Okay, so now we discuss properties of gamma function. Okay, so property 1, gamma 1 is equal to property 1, gamma 1 is equal to 1. Okay, so first property number 1, gamma 1 is equal to 1, that is the value of gamma 1, so this will be 1. ঠিক আছে, ঠিক, so we know that, just see, gamma n is equal to, we know that gamma n, so this equal to integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, right? So therefore gamma 1, so this equal to integration 0 to infinity, right, e to the power minus x to the power 0, that is 1, so e to the power minus x dx. ঠিক, ওকে, ঠিক আছে, দেখো এটাকে তুমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে কনভার্ট করতে পারো, দ্যাট মিন্স এটাকে তুমি ইপসাইলন টেন্ডস টু 0 x টেন্ডিং টু ইনফিনিটি ফর্মে লিখতে পারো। ঠিক আছে, সো দিস ক্যান বি অলসো রিটেন ইন দ্য ফর্ম লিমিট epsilon tending to 0 x tending to infinity, that is epsilon to x e to the power minus x dx লিখতে পারি আমরা, দেখো আলটিমেটলি 0 টু ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক, সো দিস ইকুয়াল টু লিমিট epsilon tending to 0 x tending to infinity e to the power minus x কে integration, that is minus e to the power minus x epsilon to x, এবার আপার লিমিট পুট করো মাইনাস লোয়ার লিমিট। ঠিক আছে, so this equal to limit epsilon tends to 0 x tending to infinity upper limit, that is e to the power minus x, মানে যে প্লাস e to the power minus epsilon। ঠিক, এবার তুমি epsilon is equal to 0 x tending to infinity, দেখো x is equal to infinity e to the power minus infinity, that is 0, epsilon is equal to 0, right? So e to the power 0, that is 1, so ultimately this will be 1 and this will be 0, so ultimately 0 plus 1, that means 1. ঠিক আছে, so we get this is 1, so proved, so we proved that gamma 1 is equal to 1, so therefore gamma 1 is equal to 1, so proved। ঠিক আছে, okay, so next, it is very important, gamma n plus 1, so this equal to n gamma n, so next property 2, next property 2, property 2, gamma n plus 1, so this equal to n gamma n, okay, so we have answer, we know that gamma n is equal to, we know that gamma n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx. We have to calculate gamma n plus 1, right? So just you replace n by n plus 1, therefore gamma n plus 1, so this equal to integration 0 to infinity e to the power minus x x to the power n এর জায়গায় n plus 1 রিপ্লেস করো, তাহলে সিম্পলি n হয়ে যাবে x to the power n dx। ঠিক আছে, ওকে, রাইট, এবার তুমি এটাকে ফার্স্ট ফাংশন কনসিডার করো আর এটাকে সেকেন্ড ফাংশন কনসিডার করো। ঠিক, ফার্স্ট ফাংশন ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড মাইনাস ইন্টিগ্রেশন ddx অফ ফার্স্ট, সো ফার্স্ট ফাংশন, ঠিক, ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড, এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি আছে, মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হবে 0 টু ইনফিনিটি। ঠিক আছে,
minus integration ddx of first, that is n into x to the power n minus 1, integration of second, এটা ইন্টিগ্রেশন করলে আমার কি হয় মাইনাস e to the power minus x dx। ওকে, এবার দেখো যখন তুমি আপার লিমিট পুট করবে e to the power minus infinity, that is 0 পুট করো 0, so ultimately this is 0, minus is a plus n টা constant, so n integration 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx, so ultimately what we get, so n integration 0 to infinity this e to the power minus x to the power n minus 1 dx, so 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, so this is basically gamma n, okay? So this equal to n gamma n, so we prove that gamma n plus 1 gamma n plus 1, so this equal to n gamma n. It is very important. This result holds for positive integer as well as fraction, rational number এর জন্য true, integer এর জন্য true, ঠিক? So next property 3, it is very important. Number 3, gamma n plus 1 so this equal to n gamma n plus 1, so this equal to n gamma n. This is true if n is a positive integer, okay, where n is a positive integer, এটা integer এর জন্য true, only this result holds only for integer, positive integer, but this result true rational number as well as integer, positive integer এর জন্য true as well as positive rational number that means fraction 1/2 1/3 like this, okay, ঠিক আছে, but this result holds only if n is a positive integer, integer এর জন্য true, ঠিক, positive integer এর true, আর এটা rational এবং positive rational এবং positive integer দুটোর জন্য, তো বেসিক্যালি integer এবং rational দুটোর জন্য এই রেজাল্টটা ট্রু, কিন্তু এই রেজাল্টটা this is true only for positive integer, okay? So proof, just see, we already proved that, we know that gamma n plus 1, that is n gamma n, right? Gamma n plus 1 is equal to n gamma n, ठीक? So by property 2 we have, by property 2 we have gamma n plus 1, so this is n gamma n plus 1, so this is n gamma n. Now this can be, just see, gamma n, this can be written as gamma n minus 1 plus 1 লিখতে পারি, we know that gamma n plus 1 হলে কি লিখতে পারবো, n gamma n, ঠিক? so gamma n কে আমি কি লিখতে পারি, gamma n minus 1 plus 1, that means n gamma n কে আমি কি লিখতে পারছি, gamma n plus n minus 1 plus 1, এটাকে n কনসিডার করো, gamma n plus 1, that is n gamma n, ঠিক, ওকে, ঠিক আছে। Similarly gamma n minus 1, we know that gamma n plus 1 কি হচ্ছে, gamma plus 1 হলে আমি কি লিখতে পারছি, gamma n plus 1 হলে n gamma n, right? so gamma n minus 1 এটাকে কি লিখতে পারি, gamma n minus 2 plus 1 লিখতে পারি, ঠিক, minus 2 plus 1, that is minus 1, gamma n plus 1, that is n gamma n, ঠিক। so this equal to n into n minus 1, gamma n minus 1, that is n minus 2
গামা n minus 2 ঠিক similarly gamma n minus 3 gamma n minus 2, so this can be written as gamma n minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 that is minus 2 gamma n plus 1 that is n gamma n ঠিক so this equal to n into n minus 1 into n minus 2 gamma n minus 2 that is n minus 3 gamma n minus 3 okay ঠিক so proceeding in this way, so what we get, so proceeding as above we get proceeding as above we get gamma n plus 1 gamma n plus 1, so this equal to similarly দেখো gamma n minus 3 কে তুমি কি লিখতে পারবে n minus 4 into gamma n minus 4 ঠিক so ultimately what you see n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot dot 3 to finally তুমি 1 পেয়ে যাবে gamma 1 ঠিক আছে so gamma 1 basically that is 1, so this equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot dot 3 into 2 into gamma 1 that is 1 since gamma 1 is equal to 1 এখন কোশ্চেন স্যার আপনি কেন 1 পেলেন দেখো এটা নাম্বার নিয়ে কনসিডার করে তাহলে বুঝতে পারবে ধরো তুমি গামা 3 ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছ সাপোজ এটা ইন্টিজার গামা 3 কে তুমি কি লিখতে পারো গামা 2 প্লাস 1 গামা n প্লাস 1 দ্যাট ইজ n গামা n ঠিক গামা 2 কে তুমি কি লিখতে পারো 1 প্লাস 1 ঠিক গামা n প্লাস 1 দ্যাট ইজ 1 গামা 1 দেখো ফাইনালি লাস্ট কি পাচ্ছ গামা 1 ওকে ঠিক আছে I think clear so now n sorry gamma n plus 1 this is factorial n sorry gamma n plus 1 this is factorial n please correction this gamma n plus 1 this is factorial n where n is a positive integer okay I repeat gamma n plus 1 this is n gamma n this result hold for positive rational as well as positive integer but gamma n plus 1 is a factorial n where n is a positive integer okay please correction this so n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into 3 into 2 into 1 that means factorial n ঠিক so this is factorial n ঠিক আছে so we prove that therefore gamma n plus 1 is equal to factorial n where n is a positive integer okay ঠিক আছে right okay so note this ঠিক আছে so আজকে বিটা ফাংশন এন্ড গামা ফাংশনের ডেফিনেশন প্রপার্টিজ গুলো ডিসকাস করে দিয়েছি বিটা ফাংশনের টোটাল 7 প্রপার্টিজ ডিসকাস করে দিয়েছি গামা ফাংশনের 3টে প্রপার্টি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি ওকে so I think all points are clear so thank you so much bye